warahmatullahi wabarakatuh, and morning everyone. Okay, so actually for today, my plan is to start with chapter 2, part 2 in our asynchronous lecture yesterday. Okay, we have discussed chapter 2, part 1 for this chapter lah, or ordinary differential equation. And as what I've explained to you in the asynchronous lecture, and in fact you also find out that the first part is nothing, it's just revision to all of you kan. Semua bendanya you dah belajar dalam your engineering maths 1. And for those who are from science background, I think this is your, tak tahulah kali keberapa dah you belajar ordinary differential equation. But somehow for second part, I think it's something new to all of you. Okay, so that's why so make sure all of you tengok betul-betul lah, sebab saya rasa sebelum ni maybe you tak pernah tengok lagi tak pernah belajar lagi. But before we proceed to the second part, saya nak discuss sedikit sebab semalam ada seorang student ni text saya. Tapi bukan student AD, student TM. Okay, saya ingatkan dia student AD. About this question. Everybody has done this soalan kan for your classwork submission? For your classwork submission? Buat tak? Buat Saya tak ingat dalam my video I ada bagi jawapan tak kat you? Kenapa semua orang tak nak bercakap hari ni? Ni belum bulan puasa, minggu depan lagi lah, senyap sunyi agaknya kelas saya, semua orang letih pukul 10 baru. Okay? Yang ni, dalam video saya ada bagi jawapan tak? Saya lupa. Ada doktor, yang ni ada jawapan. Ada jawapan Okay, setuju dapat jawapan sama tak dengan jawapan saya? Saya takut saya tersilap bagi jawapan. Apa jawapan saya bagi? Saya lupa. Ada jawapan Okay, so this one is using the separable method, right? So I want to show because using kalau you tengok sebenarnya this questions, the solution for this question, kalau you you bahagikan benda ni kan, y. So on your left hand side apa yang you dapat? Y over y square plus 1. This one, y is on your left hand side. And then for your x is x over x plus 1 dx. Saya tak check lah lagi sebenarnya berapa orang yang submit, berapa orang yang tak submit ni lagi. Sekejap lah nak check sekejap. Tak apalah. Okay, so for this one, okay, y over y square plus 1 dy over on your right hand side, square root x over x plus 1. So meaning to say for this you need to integrate both sides kan? Okay, so you use what method class, saya nak tahu. You pakai method apa? Separable. Separable, yes, betul. Betul, separable. Ni untuk solve, maknanya ada dua integration that you need to solve. Okay, first yang ni, yang first ni y over y square plus 1. Let u. Betul, let u. Saya rasa yang ni tak apa. Yang ni you let u sebagai apa? Bawah tu, y square plus 1. Yes, u is equals to y square plus 1. So you will get du over dy is equals to 2y, right? Okay. So du over dy is equals to y. So from here you boleh cancel kan, betul tak? So you will have y over u where your dy is equals to du over 2y. Then you do not have any problem. You will have half ln u. Semua orang dapat ni? Half ln u. Okay. Betul tak? Okay. So yang ni tak apa tau. Yang ni maknanya half ln u sama dengan half ln y square plus 1. Okay, so straightforward. Cumanya saya nak bagi tahu on your right hand side ni there are two, you will find out. Untuk yang kedua ni macam mana you solve? X over x plus 1 dx. Let u juga. Okay, you let u equal to x plus 1. Betul tak? Okay, you let u equals to x plus 1, correct. Then daripada sini, you buat du is equals to dx lah, right? You differentiate du over, du over dx is equals to 1. So from here you get du equals to dx. And from here also, untuk gantikan x sama dengan apa? Will give us x is equals to? U minus 1.
Yes, correct. X equals to U minus 1. So daripada sini, you akan dapat U minus 1 over U du. Kan? So maknanya kebanyakan orang buat macam ni ke? So you dapat apa? 1 tolak 1 over U du, right? So from here, you integrate integrate 1, what you will get? Dapat U balik. U minus ln U plus C, kan? Betul? Yes, doktor. So, yes. So, daripada sini, jawapan awak akan dapat X tambah 1 tolak ln U is X plus 1 tambah C. Betul? Okay. Ni jawapan you all. So, it's going to be equals to, on your right hand side, you akan dapat half ln Y square plus 1. Dan daripada situ, you gantilah untuk you dapat what is Y in terms of X. Okay, what I want to show to you now is that there is another cara untuk you solve on your right hand side ni. Okay, the student show to me her method and it's interesting. Jawapan dia sedikit lain. Tapi okay, yang ni ada tak siapa-siapa yang guna cara lain daripada untuk yang ni, untuk integration X over X plus 1 dx? Does anyone use different method from what I've shown here? Ada tak siapa-siapa yang guna teknik lain? Ada tak? Senyap je. Kian Hao, you use what method? I use the method same with just now. Teacher Sama. use. Sama method. Okay, tak ada orang yang inovasi lebih sikit. Afif guna method mana? Saya guna substitution. Sama lah dengan yang Like saya tunjuk you. ni. Sama. Ah, Okay, girls. Syafiqah guna yang mana? Semua sama Sama doktor. Sama semua okay, so tak ada orang yang guna cara yang ni. Saya nak tunjuk cara ni, menarik juga sebenarnya. Yang ni is X over X plus 1. What she did is, dia introduce tau. Yang ni kebat sikit dia punya solution and it's not wrong. Ni soalan ni X over X plus 1, right? So kat sini kita tak perlu nak let you, tapi what she did, she tambah 1, she tolak 1. Nampak tak? Does this gonna change the equation? Hakikat dia X tambah 1 tolak 1 over X plus 1. Is this still the same with our soalan yang atas ni? Sama tak? Same, doktor. Yes. Then you dapat tak idea macam mana nak proceed further this one? Do we need to let you? Kita pecahkan. Ya, dipecahkan. Dia akan dapat X plus 1 over X plus 1 minus 1 over X plus 1 dx. So daripada sini, apa yang dia dapat? X plus 1 over X plus 1 is 1. Okay. So dia akan dapat 1 over X plus 1 dx. So maknanya yang ni, dia integrate 1, dia akan dapat apa? Akan dapat X. Yes, dia akan dapat X and then this one they will get ln X plus 1 plus C. Okay, soalan student tu tanya, jawapan dia dah lain sikit daripada jawapan saya, betul tak? Apa beza dia betul. jawapan kita? Apa beza jawapan dia dengan jawapan kita? Ada plus 1. X. Dia punya X ni dia tak ada plus 1. Okay, yang kita punya ada plus 1. Okay, so for your information sekarang ni kan, for this case, both answers are correct. Okay, both answers are correct sebab 1 ni, saya nak erase sekejap ya. Allah. Buat pula ni. Erase. Warna hitam. Okay, both answers are correct sebabnya yang ni X plus 1 ni kan is actually a constant. Okay, X plus 1 ni is a constant. So X ni dia boleh join dengan minus ln X plus 1 plus 1 plus C. Okay, so maknanya we still have half
ln y square plus 1 kat sini. Yang ni pun sama. Half ln y square plus 1 kat sini. Okay. What I'm trying to say now is, kalau later you try to gantikan, okay, we have initial condition, katakanlah y kosong sama dengan kosong, katakanlah, kita cari value of c, okay, kalau you tengok nombor 1 dengan nombor 2 ni, we get the same c or different c? Agak-agak kita dapat c yang sama ke c yang berbeza? Kelas. Senyap je semua. C sama ke c yang berbeza? Agak-agak. C yang sama ke C yang okay, Ayub kata C yang sama. Okay, let's try to check whether we will get C yang sama ke C yang berbeza. Kalau yang ni, yang nombor 1 ni apa yang kita dapat untuk C yang ni? Kita gunalah initial condition kita y0 is equals to 0. So on your right hand side, you akan dapat berapa? On your right hand side, you akan dapat y0 is equals to 0, maknanya y equals to kosong, x sama dengan kosong. So y sama dengan kosong is half ln 1. So yang ni akan jadi kosong. Yang ni pun samalah. On your right hand side akan jadi kosong. And then this one kosong. C untuk first one akan dapat berapa? Yang ni C akan dapat kosong. Agree or not? C yang ni dapat kosong. What about on the right, yang equation nombor 2 ni? C kita dapat kosong ke tak? Sebab kita ada plus 1 kat sini kan. Okay, kosong. C kita akan dapat negatif. Betul tak? C kita akan dapat negatif 1. Agree or not? Nampak tak ni? Faham tak apa yang saya tengah cakap ni? Ke you all macam confused lagi? Ni. Ni kan kita ada x tambah 1 tolak ln x tambah 1 plus c kan. So kalau kita gantikan kat sini, x sama dengan y sama dengan kosong, x sama dengan kosong. So maknanya ni kosong, ni kosong. So what we get our c class? For this Negative case, 1. yes, c kita akan dapat negatif 1. Okay, c kita akan dapat equals to negatif 1. So C kita akan dapat berbeza. Yang ni C dengan kosong. C sama dengan negatif 1. Tapi bila kita gantikan C kita ke dalam our equation tu, nampak tak? End up kita akan dapat sama jawapan. Sebab C kita negatif 1. So this negatif 1 akan cancel dengan 1 yang ni. Macam ni C dengan sama dengan kosong. So memang kita akan tinggal X minus ln X plus 1 sahaja bila kita gantikan dengan initial condition. Macam ni C kita sama dengan negatif 1, kita gantikan dengan negatif 1 ni, so dia akan cancelkan dengan 1 yang kita ada tadi. Faham? So maknanya at the end, bila kita diberi initial condition and kita dapatkan jawapan akhir tak ada dalam bentuk C, jawapan both will be the same. Definitely C untuk setiap jawapan equation 1 and equation 2 tu will be berbeza. Yang ni tambah 1, yang tu tak ada tambah 1. Tapi end up yang C tu akan cancel dan akan dapat sama dengan equation 1 nanti apabila kita gantikan C tu. Faham tak semua? Saya nak cakap, point saya nak cakap kat sini, when we have a constant inside, basically sebenarnya kalau kita solve, kita gantikan benda ni, 1 plus C ni akan jadi satu C yang besar. Okay, because integration ni, when we integrate 1, X ni can be any number. Clear everyone? Faham tak? Sebelum, just something to clarify about our discussion yesterday, our example that we discussed yesterday. Clear? Faham tak? Okay, Doktor. Faham, Clear. Doktor. Alright, good. Alright, so with this, okay, kita akan proceed with the second part of our this subject, okay? Okay, now I'm gonna proceed. Syurah ni. Discard. So saya nak masuk yang kedua. Allah. Hujan pula benda ni. Apa ni?
Okay, so now we're gonna start with chapter 2. Tapi sebelum tu saya nak ya. Okay, nak add slide. Alright, so clear about part 1. So now we are going to discuss part 2 for today's synchronous lecture. Tapi saya tak rasa dalam masa setengah jam yang kita ada ni, we are able to complete part 2 lah, sebab dia punya method pun is a bit complicated lah. Bukanlah complicated, bukan nak menakutkan you all, tapi nak suruh you pay full attention so that you can understand this very well. Okay, for your information, so far kita dah belajar berapa method untuk solve first order differential equation. Dah ada berapa method dah? Kita dah belajar. Two method, right? Satu separable that we just discuss balik dia punya solution tadi. And the second method is the integrating factors, right? Okay, now we come to the third method sebenarnya. Okay, we are going to discuss on the third method to solve first order differential equation. So basically, third method ni digunakan apabila first method tak jalan, second method pun tak jalan. Okay, so the first method here is so-called as exact values. Alright, so apa maksud exact values here? Okay, you need to understand first. Okay, so the learning outcome for today is for you to understand what does it mean by exact differential equations. Okay, exact differential equations. Okay, so for example here, given to you a function, okay, u, x, y. Okay, sebelum ni kita ada differential equation where our differential equation sebenarnya bila kita solve, we dapat, okay, kita dapat y equals to fx, right? On your right hand side semuanya dalam bentuk x, okay. Walaupun you dapat your answer that sebelum ni ada ada y square plus 1 macam tadi kan, equals to something on your right hand side in terms of x, but you work out until you get y equals to something in terms of x. Okay, but for this exact differential equation, we have two variables, u, x, y. Okay, u, x, y. So its total differential du, okay, du, when you want to differentiate this function u, x, y, maknanya kita ada dua variable ya, x and y both are variables, not the constant. Alright, it's defined by this equation. Okay, by this equation, du equals to del u over del x dx plus del u over del y dy. Okay, so this del u over del x ni kita panggil dia as partial derivative. Partial derivative. Saya tak pastilah you all dah pernah belajar belum yang ni. Okay, and del u del y ni also we call as partial derivative. Maknanya del u over del y, kalau del u over del x ni maknanya function tu, the whole function kita regard, kita differentiate semua in terms of x. Okay, in terms of x. We differentiate it with respect to x. Alright. So for example, kita tengok, maybe saya cakap sekarang pun you all macam tak berapa nak tak berapa nak clear juga. So it's simple. Let's straight away go to example 1 here. So sekarang ni kita ada u x y equals to x square y plus 6x minus y cube. So kalau you nak find its total differential du, it's gonna be using the formula that we have kat atas ni. Itulah saya pun macam cepat pula nak letak ni du. Du je lah sebabnya we are going to consider both dx and dy separately. So du is equals to del u over del x dx plus del u over del y dy. Okay.
So apa maksud? Okay, first thing that you need to understand now is apa maksud del U over del X ni? Macam mana kita nak cari del U over del X dalam equation ni? Okay, this is the first learning outcome for today. Make sure hari ni semua orang faham macam mana nak cari this partial derivative. Okay, this partial derivative. Okay, dia lain dengan implicit differentiation yang kita belajar sebelum ni. Right. So, del U over del X ni maksudnya kita tengok dekat equation U X Y here. Those, kalau respect to X here, meaning that we differentiate the term with respect to X only. At this stage, Y tu kita regard dia sebagai constant. Clear class? We regard Y as the constant when you want to find the partial derivative del U del X. Okay, del U del X maksudnya kita just differentiate with respect to X. Jumpa Y, kita regard Y as the constant. Macam nombor 3, 4, 7, macam tu lah. Alright. Dan kalau lah differentiate Y alone, dia jadi kosong. Sebab kita regard Y tu as the constant. Clear? Faham tak semua? Kau nak kena saya tunjuk ni. Boleh? Boleh faham? Boleh, Doktor. Okay, so sekarang boleh bagi tahu saya jawapan dia tak? Del U over del X dan jawapan untuk first term ni apa yang kita akan dapat? Cepat. Apa? Kita 2x. differentiate 2x. Ada Y ke tak ada? Ada Y ke tak ada? Tak ada kot doktor. Kalau Tak ada. constant jadi kosong lah. Kalau Oh, constant, okey tak kalau kalau tak, okay, kalau you differentiate 5x square kan, you dapat apa? Adakah you dapat kalau 5x square 5 tu constant ke tak? okey constant doktor. 10. Kalau 5x square you dapat 10x kan? You tak dapat 2x, right? Maknanya 5 ni we carry along. Clear? Okey doktor. Tapi kalau you Ingatkan dia differentiate, constant yang tambah. kalau you differentiate 5 sahaja, yes, it's gonna be kosong. 0. Okay, 0, right? Okay, but now 5 tu comes along with x square. Faham semua? What about the rest? Senyap ni, risau saya. Sebab this is very important untuk this method. You kena make sure you tahu macam mana nak cari partial derivative ni. Okay, so maknanya del U over dx akan jadi equals to 2x apa? Ke 2x je? 2xy. Yes, 2xy. correct. 2xy. Semua faham ni? Girls? Girls? Hasdibah, faham tak? Faham, boleh doktor. Syafiqah faham. Ni GD ni? G ni perempuan lelaki ya? GD. Boleh doktor. Okay. Alright. So, faham. So, faham semua. So, second term apa jawapan lain? Plus, yang second akan jadi apa? Okay, 2xy. Kita baru kat sini, baru first ni. Nak proceed ni. 2xy tambah? Tambah 6. Tambah 6. And then, the third term jadi apa? Kosong. Tolak. Kosong. Yes, dia akan jadi kosong. So, the first, yang ni, del U del X is equals to 2xy plus 6. Okay. And then, kita cari straight untuk del U del Y dulu. Nanti saya nak tulis kat bawah ni lah. What about del U del Y now? Okay, so meaning that del U del Y is the other way round. Kita we differentiate U x Y ni with respect to Y and we regard X as our constant. So tell me what is the derivative del U del Y for first term X square Y ni. Apa kita dapat then? X square. Yes, definitely. X square. Okay, sebab kita differentiate Y. So, X square ni ibarat constant. Macam you differentiate 5Y, you dapat 5. So, now X square Y, you akan dapat X square. What about the second term? Plus? Second term. 6X.
Apa kita Zero. dapat? Yes, Eh. 0. Second term kita tak ada value because 6 at with regard to both this term totally a constant. So Constant. yes, so bila differentiate constant you akan dapat kosong. What about the third term? Minus 3y cube. So you will get minus 3. Cepatlah, minus 3y 3y cube you akan dapat 3y square. yes, minus 3y square. Okay, so kita dapat both. So sekarang ni saya ni maknanya nak tunjuk orang Terengganu kata beradung, tunjuk sesa. Okay, sebenarnya jawapan ni you boleh je tulis terus. So maknanya sekarang ni kita ganti je lah terus 2xy 2xy tambah 6 dx tambah dengan x square minus 3y square dy. Okay, so this is our answer for example 1. Okay, given to you u as y equals to x square y plus 6x minus y cube. Find its total differential du. So maknanya sekarang ni our du is equals to 2xy plus 6 dx plus with x square minus 3y square dy. Okay, so clear everyone at this stage now. You dah faham macam mana nak cari partial derivative respect to x and y respectively. Okay, so that's the point for today, the first point. Okay, now, okay, in order to use the exact differential equation ni, there are few steps. Okay, there are few steps. Okay. So here, sekarang ni apa yang kita dapat tadi, okay, macam ni kita dapat yang ni tadi, okay, yang tadi kita ni, yang kita dapat del u, okay, yang ni yang kita dapat, yang you tengok tadi ni, okay, ni yang ni. Del u del x dx plus del u del y dy ni untuk 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 explain about exact differential equation ni dia gantikan as mxy. Okay, del u del x ni sama dengan mxy and nxy ni pula adalah del u over del y. Maknanya equation ni adalah equation yang sama yang kita tengok tadi dalam our previous slide. Okay. Alright. So what they are trying to say here, dia kata this equation, okay, maknanya kat sini tadi this is our u x y. Okay, dia kata u x y ni sama dengan kosong lah for this case. Okay. It's called an exact differential equation if the differential form mxy dx plus nxy dy is exact. Okay, so second point for today is macam mana kita nak identify that this differential form is exact. Okay, how we are going to identify this differential form is exact. Okay, this form is the differential. Okay, dia sama dengan yang ni lah, yang macam kita tu. Alright. Sorry, yang ni bukan kosong ni bukan uxy tadi ni. Ni adalah du tadi kan. Sorry. Du sama dengan kosong. Kan ni del u over del x dx plus del u over del y dy equals to du. Okay, so for this case kita maknanya kita let du equals to kosong. Okay, ni the explanation kat sini ni. Okay, then 1 can be written du sama dengan kosong. Bila kita integrate kosong, okay, we may get a value. Okay, so apa ni? Kat sini C ni can be any number. C also can be 0. Okay, by right kalau you integrate, then you akan dapat a value lah for u x y tu. Okay, so here you get du equals to del u over del x dx plus del u over del y dy. Okay,
So yang kat sini ni lah yang saya cakap kat awak tadi. Saya dah introduce to you directly sebenarnya. Del U over del X is equals to M. And del U over del Y is equals to N. Okay. Yang ni kalau you macam blur-blur tak apa. You just ingat yang ni. Okay. You just faham yang ni. Maknanya del U over del X is our M. And del U over del Y is our N. Okay, but now we are on the way on how to determine that our differential form is exact. Okay, kita kena pastikan dulu our differential form is exact, dan baru kita boleh find the solution for our first order differential equation using exact equation method. Alright. Okay. So in order to determine whether the differential equation is exact or not, then you need to go for test for exactness. Okay, then you need to go for test for exactness. Okay, so now next we are going to do the test for exactness. Okay, so sekarang ni semua orang dah faham kan? Kita let del U over del X as our M and del U over del Y as our N. Clear everyone? Okay. So from here kan, ni del U over del X is equals to M. M sama dengan del U over del X. What I'm going to do now, macam mana dia dapat second term kat sini ni adalah, alright, saya nak tukar colour lah kejap What is happening here at this equation A, saya katakanlah, is actually that they partially differentiate the whole equation respect to y. Okay, they saja partially differentiate the equation A here respect to y. Okay, so that's why dia kat sini dia dapatlah del M over del Y is equals to del, okay, del Y del U over del X. Kan? Faham tak? So daripada sini del dia jadilah del square U over del Y del X. Semua orang faham sekarang equation A macam mana dia dapat? Okay, macam mana dia dapat equation A ni? Okay, daripada yang ni, okay, we introduce the partial derivative respect to Y. So, daripada sini kita dapatlah del M over del Y equals to del of del Y for del U over del X. So, daripada sini del M over del Y is equals to del square U over del Y del X. Clear semua? Then, barulah kita dapat A ni. Yang B ni pula, kita guna B ni lah. Okay, dari B ni maknanya kat sini kita dapat N equals to del U over del Y. So yang ni kita introduce a partial derivative respect to apa yang ni? For the second one class. This one del over del apa? Faham tak ni? Saya cakap seorang je. Faham? Yes. Lin kata del X. Del over del X untuk N equals to del U del Y. So daripada sini kita akan dapat del N del Y equals to del for del Y. Sorry. Del X lah, apalah saya ni. Okay, del N over del X equals to del over del X del U del Y. So daripada sini nampak kita dapat del square U over del X del Y. Okay. Dan daripada sini you nampak tak? A dengan B ni dia on the right hand side sama tak? Sama tak kelas? A dengan B. The right hand side for A and the right hand side for B. Sama ke tak? Sama, Doktor. Yes, sama. Okay, you get sama. Then you berjaya buktikan del M over del Y is equals to del N over del X. Kalau you berjaya buktikan this is sama, then yes, it satisfy equation 5. Maknanya our full differential equation tu is exact.
Okay, is exact. Maknanya it satisfies this. Del M over del Y equals to del N over del X. Okay, so now kita try. Okay, so yang ni kita dah faham lah sekarang ni macam kenapa dia kata exact. Okay, exact if and only if del M over del Y is equals to del N over del X. Alright, so untuk pastikan you all faham, let's quickly solve example 2 A and B. Okay, test for exactness here. Okay, so kalau tadi the soalan example 2 ni different for example 1. Kalau you tengok example 1 tadi, what is given to you is a function, not a differential function or differential equation. It's a function kat sini tadi kan. Okay, sabutnya. Okay, this is a function. And find its total derivative. Okay, total du. But in example 2, they already give you in terms of total derivative. What you got to do is just to check whether the derivative given, the differential equation given is exact or not. Okay, so tak ada pula ni tempat nak saya tulis ni. Okay, saya tulis kat sini ya. Our first example here is tak ingat. Apa baca kat saya jawapan jawapan pula. Soalan dia kelas apa? Apa dia? Soalan dia? Lah, saya saja je ni nak dengar suara you all. Apa? Soalan yang mana doktor? Example 2A. Apa dia? Y square. Tadi apa dia? 2A. Sekejap. Saya nak ruang kosong, saya tak ada ruang. Online semua orang tak tengok ke dekat nota tu? Apa dia punya tu? Buka tak keluar lah doktor. Buka kat laptop. Ha? Equation ni tak keluar? Yang ni. Oh, ni dia. Y square minus. Tak keluar You tak boleh nampak ke nota? Tak tahu Kalau lah pakai- PDF yang saya buka ni ada dia jadi tak complete ke? Apa pula saya bagi dalam bentuk PDF dekat Google Classroom, saya bagi dalam bentuk Ya, PowerPoint. kelas rumah saya buka ikut PDF. Kena buka ikut ni kena buka ikut PowerPoint. Oh, PowerPoint tu. Ya. Okey doktor. Okay, so maknanya cepat. Y square minus 2x 2x. Okay, times with times with 2x dx. Okay, Farah, then plus with 2xy 2xy plus 1 plus okay, 2xy plus 1 plus dy. 1 dy. Alright, thank you. Equals to 0 kan? Yes. Okay. So this is the differential equation given to us. Y square minus 2x dx, okay, plus 2xy plus 1 dy equals to 0. Okay, so here, so maknanya first of all you need to identify M mana? Yang mana M? Which one is M? Okay, you need to identify what is the term for M and what is the term for N. Okay, sebab kita tahu kita dah introduce tadi. M is actually equals to apa? Delta U delta X. Yes, M is delta U delta X. Okay, del U del X and N is del U del Y. Right. So what is our M kat sini? For this question, what is our M? Y square minus 2X. Yes, Y y square minus 2x. And our n kat sini pula adalah apa? 2xy xy plus 1. plus 1. Yes, agree with me everyone? Yes. Agree Okay. doktor. Yes. Alright. So what is the next step to do the test of exactness is, okay, you need to partial derivative del m over del x ke del y class? Respect to Del- x or respect to y? X. Del Y. Del x ke Y. del y? X or y? Y. 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 Semua orang
Y. Okay, Y. Okay, semua orang. Okay, Mariam kata Y. Yes, it's respect to Y. Yang ni pula del N over del respect to ni, yang ni barulah X. Correct. Okay, so now let's quickly do it. Because now semua orang dah faham kan macam mana cara nak partial derivative. Right? So this one we have M equals to Y square minus 2X. So partial derivative respect to Y for Y square minus X, you dapat apa? Senyap. 2y minus 2Y minus? Minus apa? minus apa tadi 0 lah. Minus zero. Minus kosong lah. Yes, you just have with 2Y. And what about the second, ni, del N over del X? 2 apa? 2x 2y. 2y plus 2X ke 0. 2Y? 2y. 2X ke 2Y? 2y. 2y. Yes, 2y. 2Y. Because you regard our Y is constant, we differentiate X. So you differentiate 2Y darab dengan X. Maknanya X tu constant, so you dapat 2Y lah. Faham? faham tak tu? Okay, and then plus 1 is constant. So now you see, can we conclude that del M, del Y is equals to del N over del X? Yes, which is here equals to 2Y, so meaning that is exact. Our differential equation is exact. Dia exact ni lah, dia lulus untuk kita guna teknik yang kita akan discuss lepas ni. Okay, as of now, you tahu tadi macam mana you nak partial derivative respect to Y and X. And now, second learning outcome for today is how to do the test of exactness. Okay, so now you have proven del M over del Y is equals to del N over del X. For this case, the answer is equals to 2Y. Then yes, this differential equation is exact. Kalau dia exact, maknanya lulus untuk kita proceed with the rest of the step in order to find the solution for this ordinary differential equation. Okay, now let's proceed to B. Apa soalan B? B B. cos Cos x plus y dx X plus Y dx plus plus in bracket 3y square 3Y square plus y plus 2Y. plus cos Dia macam sayang. You nampak skrin ni penuh kan? Plus cos x plus y X plus Y dy. dy X plus Y tutup bracket dy sama dengan kosong, right? Equals to 0. Okay, so tell me what to do now to do the test of the exactness. First, apa dia? Ataupun you all boleh try buat sekarang. Try buat jap. Okay, I don't think we are going to proceed. This is going to be the last part for our today's synchronous lecture lah. The rest of the step, how to solve the exact equation tu, saya akan discuss dalam a synchronous lecture next week. Okay, so now everyone try to do this. Cuba, what is the first step, class? Kita akan check, kita akan identify apa dulu? Identify apa? Senyap je semua Delta orang. m delta y. Delta M, delta Y, yeah. No. Sebelum delta M, delta Y tu advance dah. Apa mula-mula sekali kita kena find out apa itu? Apa itu apa? Apa itu M and N dululah. Yes. Okay, yang ni kata M dan N. Okay, so apa M? Syati B, M apa? Senyap je Syati B. M apa M? M cos X tambah Y tu Doktor. Yes, correct. Cos X tambah Y. N apa pula Syati B? Kalau M tu cos X plus Y, maknanya N adalah
cos X tambah Y. Sorry, 3Y kuasa 2. 3Y kuasa 2 tambah 2Y tambah cos X plus Y. Y. Alright, thank you. So daripada sini, what is the next step? Next step buat apa? Delta. Delta. So maknanya yang ni adalah del M over del M over del Y ke del X? Y. Del Y. And Okay. why? Yes, saya nak tanya banyak-banyak kali supaya otak tu bertukar nanti. Okay, differentiate cepat. Cos X plus Y. Differentiate cos. Dapat apa? Macam mana dia differentiate cos X plus Y ni? Ni maknanya kena guna balik apa yang you dah belajar dalam Engineering Maths 1 dulu. Cos X plus Y maknanya negative, Y. negative, negative sign X plus Y. X plus Y. Lepas tu je ke? Times 1 lah. Times Ada apa-apa lagi tak? Ada times dengan apa-apa tak? Times X Hmm, plus times 1. Kita ada. Times apa? Times patutnya you kena differentiate lah whatever inside ni del Y X plus Y kan? Okay. So differentiate X. plus 1. X plus 0 lah kalau Y kan. Sudah. X. Negative sin X plus Y times Times one. apa? Times 1. Yes, correct. Saya saja je nak confusekan you all ni. Okay, times 1. Sebab ingat X kat sini jadi apa? X kat sini constant kan? So differentiate X with respect to differentiate X which is constant kosong. Differentiate Y ni sebenarnya kita dapat value but this value is only 1. So maknanya yang ni adalah negative sign X plus Y. That is the only answer. Clear semua? Jangan confuse. Okay, and then this one del N over del X. On your right, di 3Y square plus 2Y plus cos X plus Y. So you dapat apa? First term, differentiate respect to X. What you will get? 3Y square. 0. Zero. Correct. Okay, kosong. Second term, Zero. zero juga. Third term, Minus sin minus X plus sin X plus Y. Yang ni darab dengan apa pula? Y. Satu je. 0. Satu juga. Yes. So daripada sini, again you nampak, okay, del M over del Y is equals to del N over del X which is equals to negative sin X plus Y. Negative sin X plus Y. Alright. So meaning that this one, since it is equal, then this differential equation again is exact. Okay, this differential equation is again exact. Alright. So clear semua macam mana nak buat test of exactness? Okay, so make sure nanti derivative tu dia akan menjadi pelbagai cara lah. This time kita ada three co-function. There must be sometimes also the equation can be logarithmic, can be exponential. So make sure you polish balik apa yang you dah pernah belajar dulu dalam Engineering Maths 1, especially chapter 3 about the derivative. Kalau sebelum ni, last asynchronous class, you tengok integration method kita tu pun based on what you have learned before in your Engineering Maths 1. Alright, so ada apa-apa soalan tak? Ada. Okay, so nampak tak? Ni maknanya what we have, apa yang saya akan explain later on in a synchronous lecture is on the step on how to solve the differential equation. Bila kita dah find out that our differential equation is exact, then you can find u as y here by using this formula. Okay, u equals to integration of m dx plus ky. Okay, so maknanya
dalam ni, what first thing that you need to do is you need to test for exactness first. Then bila it is exact, then you can proceed to find the solution for the differential equation, which is u as y here, using this formula. Okay, and what is this ky and so on ni is what I'm going to discuss with you in our asynchronous lecture next week. Okay, so as you can see here, we have m dx. Okay, there are two ways sebenarnya untuk you solve the differential the equation. It can be u equals to m dx plus ky, ataupun satu lagi u equals to n dy plus with ix. Ky dengan ix ni saya rasa maybe to some of you akan macam apa benda ni kan. Tapi don't worry. Okay, we will go by the flow. Akan bila you go through step by step, then all will be fine. Alright. So maknanya but there are two ways lah. You sama ada you boleh pilih. You boleh pilih equation ni ataupun Allah. Ataupun this equation. Okay, there are two ways for you to solve for the solution untuk ODE using exact differential, using exact method ni lah. Alright. So this one we will reserve this for our next asynchronous class. Alright, next week. Okay, so with this, ada apa soalan tak? 28 orang. Ramai juga tak datang hari ni. Tak masuk. 28 saya on 2 device. Jadi 26 ada 4 orang tak ada. Okay, later saya nak tengok dalam list berapa orang yang tak datang. Okay, so if no questions, ada apa-apa soalan tak? Setakat ni tak ada, Doktor. Tak ada clear semua? Alright, so Okey, Doktor. no. Syatibi cakap no, tak ada. Okay, fine. Alright, so if no, tak ada apa semua. So for all Muslims, okay, yes, selamat berpuasa. Syatibi kata Ramadan Karim to all. Jangan lupa pergi, you all pergi tarawih tak? Ke tarawih kat rumah? Malam ni? You all dah 12 tahun ke atas dah boleh pergi masjid kan? Ke dah memang start kira mulai dah? Okay, so selamat berpuasa kat rumah. Terus memang saya pun kat rumah. Alright. Kalau nak pergi tarawih dekat masjid pun jaga SOP lah. Okay, bukan kata tak boleh kan. Okay, jaga SOP. Take care everyone. So, semoga Ramadan kali lagi baiklah pada sebelum-sebelumnya. And again, this time pun Ramadan pun you berpeluang berpuasa penuh dekat rumah kan. Alright, so that's all for today. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. Okay. Thank you, Doctor. Bye.